Ok, entonces vamos a ver los tipos de trabajos 3. Types of job 3. So, personal assistant, assistente, personnel. We could also say PA. PA, personal assistant. Una persona que ayuda al jefe, por ejemplo. And surgeon. Surgeon, so cirujano. Cirujano. So let's try and get a picture. Perfect, here we are. Surgeon. Surgeon. Entonces, médico. Oops. Médico. Médico. Médico, un tipo de surgeon, yeah. Entonces, enfermo. Enfermero. Nurse. Nurse. Oh, anything. So here we are. Nurse. Aquí tienes. Muy bien. Nurse, por ejemplo. Entonces, dentista. Dentist. Dentist. Here we are. Dentist. Muy bien. And paramedico. Paramedic. So paramedico. Tipo de médico. And psychologist. Psicólogo. 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 So mind. Here we are. Psicólogo. Aquí tienes. Entonces, this word here. Childcare provider. Cuídate con los niños. Pero, we would say, proveedor de cuidado infantil. So, con los niños. Aquí tienes, niños. Muy bien. Cuídate con los niños. And vet. Veterinarian. Vet. Veterinario. Veterinario. Un médico para los animales. Un médico para los animales, por ejemplo. Muy bien. And piloto, I'm thinking. Piloto. Piloto, sí, exactly. Pilot. Aquí tienes. Pilot. De un vuelo. Aquí tienes, yeah. Very good. Piloto de un vuelo. And también we have flight assistant, flight attendant. So it's say assistente de vuelo, flight attendant. Let's have a look. Flight attendant, not quite, just solo vuelo. Flight attendant. Una persona que ayúdate mientras estás en un avión. Muy bien. En el aire. Muy alto en el aire. Muy bien. Entonces, otra vez. Personal assistant. Surgeon. Doctor. Nurse. Dentist. Paramedic. Like en una ambulancia. En una ambulancia. Ambulance. Aquí tienes. Psychologist. Childcare provider. Vet. Médico para los animales. Piloto. Pilot. And flight attendant. Entonces, entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.